gentlemen, there is only one lady. Gentlemen and lady, this is my proud privilege to be standing here in the capacity of your host for this press conference that we all have been gathered here for. ఈరోజు ఒక చాలా విశేషమైన కారణంగా మనమందరం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాము. We all gathered here to discuss exciting developments in the world of offline education and its transformative impact on Andhra Pradesh and Telangana. And I'm going to take a moment with immense pleasure to introduce someone from my homeland, from our homeland, our Telugu land. Ladies and gentlemen, someone who is a true inspiration and beacon of progress in the field of edtech, Mr. Vamsi. A proud son of the soil, Vamsi has not only made remarkable strides in the global education technology landscape, but also has remained deeply rooted in his Telugu heritage. Nearly 2 decades ago, Vamsi and his IITian friends embarked on a mission to democratize education. This journey began with offline coaching in 2005 and culminated in the founding of Vedantu in 2014. Under Vamsi's pioneering leadership, Vedantu created and revolutionized the category we know as live learning today. Vamsi himself has been a teacher for over 13 years, and he prides himself on creating an ecosystem with the best minds aspire to be teachers, who call themselves not just teachers, but teachers by choice, who not only teach but inspire students to excel and achieve. This year, 2024, marks a decade of Vedantu's foundation and of Vamsi's vision to impart quality education at scale, which they did, and impacted on millions of lives across India and the world. Well, today, Vamsi stands before us with a renewed vision for his homeland. Drawing from his extensive experience and success, he is here to share ambitious plans for transforming the education landscape in Andhra Pradesh and Telangana. His goal is to leverage cutting-edge technology to enhance offline learning experiences and ensure that every student has the opportunity to excel. 2014 అంటే సరిగ్గా ఒక దశాబ్ద కాల కన్నా ముందు ఒక గొప్ప ఆలోచన మొదలైంది. ఆ ఆలోచన ఒక ఆశయంగా మారింది. ఆ ఆశయం ఒక దృఢ సంకల్పం అయింది. ఆ దృఢ సంకల్పం ఇంతింతై వటుడింతై వేదాంతుగా ఈ సంవత్సరం 10 సంవత్సరాలు దాటి దిగ్విజయంగా అప్రత్యంగా ఒక అగ్రశ్రేణి ఎడ్యుకేషన్ ప్లాట్ఫామ్గా మారినటువంటి సంస్థ వేదాంతు. సో మరి ఇలాంటి ఒక ఆలోచన, ఇలాంటి ఒక సంకల్పానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారకులు మన మధ్య ఉన్నారు. కో-ఫౌండర్ అండ్ CEO వంశీ కృష్ణ గారు. సో ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలియజెప్తున్నాము. అండ్ ఇలాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని స్థాపించాలి అని, అంటే కొన్ని వేల లక్షల స్టూడెంట్స్కి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని కల్పించాలి అని వారి సత్సంకల్పానికి సెల్యూట్ చెప్తూ, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వితౌట్ ఫర్దర్ అడూ, join me in welcoming the CEO and co-founder Vedantu, Mr. Vamsi Krishna, everybody. గట్టిగా చప్పళ్ళతో కరదాన ధనమడిన ఆయనని స్వాగతం పలుకుదాము. Mr. Vamsi, over to you. Thank you. Welcome all. Thanks a lot for coming over, and thanks for the introduction. ఈరోజు నా ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో వచ్చి మీరందరికీ అడ్రస్ ఇచ్చేదానికి. సో ఐ వాస్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. సో మీకు అందరికి థ్యాంక్స్, మీరందరూ టైం తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినారు. అండ్ టుడే విల్ బి డిస్కసింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఈరోజు లాట్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ విల్ బి కవరింగ్ దాట్. బట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ 2 మెయిన్ అప్డేట్స్. సో ఈరోజు మేము 2 more అప్డేట్స్ ఇస్తాము. దాని ముందు వేదాంతు గురించి మీరు చాలా విన్నారు. నేను 5 minutes తీసుకొని కొంచెం వేదాంతు గురించి చెప్తాను. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, మా రీచ్ ఏమి, అండ్ ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో మా ప్లాన్స్ ఏమని. ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లోనే మేము లాస్ట్ 10 yearsగా ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ వేదాంతులో చదువుతున్నారు. బట్ దిస్ ఇయర్ ఈజ్ స్పెషల్ బికాస్ వీఆర్ కమింగ్ విత్ సమ్ న్యూ అప్డేట్స్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్. బిఫోర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ, నేను ఓవరాల్ వేదాంతు గురించి సమ్ స్టాట్స్ ఇస్తాను. సో యాజ్ వేదాంతు,
మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్, ఎడ్టెక్ కంపెనీ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో మాకు లాస్ట్ 10 yearsగా మేము వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ 5 years ఏజ్ నుంచి 16 years ఏజ్ వర్క్ స్టూడెంట్స్కి మేము చెప్పిస్తాం. వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 2,500 స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, వేదాంతులో ఎవ్రీ మంత్ ఆల్మోస్ట్ 20 million స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ మంత్ వచ్చి వెబ్సైట్స్లో కానీ యాప్లో కానీ ఏమో సమ్ కంటెంట్ సమ్ ఇంటరాక్షన్ చేసి వెళ్తారు. సో దట్స్ ద రీచ్. వేదాంతు యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో కూడా ఇండియా ఆల్మోస్ట్ నంబర్ 1. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 100 million స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ అండ్ వ్యూ అవర్ ఛానల్స్ ఎట్ అన్ ఓవరాల్ లెవెల్. వేదాంతు ప్రెజెన్స్ వచ్చి ఆన్లైన్లో 10,000+ సిటీస్లో ఉంది అండ్ 48 countries నుంచి స్టూడెంట్స్ వేదాంతులో చదువుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ నంబర్స్. ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ నంబర్స్ చెప్పాలంటే వీఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నంబర్ 1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఇన్ ఆన్లైన్. సో ఓన్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి 2.5 million స్టూడెంట్స్ ట్రాఫిక్ వేదాంతులోకి వస్తుంది ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ నుంచి. వేదాంతు ఫస్ట్ అండ్ ద ఓన్లీ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ డెడికేటెడ్ తెలుగు ఛానల్స్. సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో మీరు వెళ్ళారంటే మీకు చాలా ఛానల్స్ దొరుకుతుంది, ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్స్, లేకపోతే తెలుగు స్పెసిఫిక్ ఛానల్స్ లేవు అసలుకి. సో 1.5 years బ్యాక్ నేను ఇది చూస్తున్నాను అండ్ వీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్. సో టుడే వీ హ్యావ్ 6 channels డెడికేటెడ్ తెలుగు ఛానల్స్. సో దాంట్లో మా మాస్టర్ టీచర్స్ వచ్చి తెలుగులో 100% ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు. సో 1.5 years ముందు ఇది చేసినా మేము. సో ఈరోజు అంటే లాస్ట్ మంత్ డెడికేటెడ్ తెలుగు ఛానల్స్లో 15 million వ్యూస్ వేదాంతు తెలుగు ఛానల్స్లో వచ్చినాయి. సో మీరు దీన్ని ఇమాజిన్ చేయగలుగుతారు, 15 million స్టూడెంట్స్ వచ్చి వ్యూస్ చేసుకొని వెళ్ళినారు అండ్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 6 lakh సబ్స్క్రైబర్స్. సో ఇది ప్రెజెన్స్ యూట్యూబ్లో. ఆన్లైన్లో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్గా 15,000 స్టూడెంట్స్ వచ్చి వేదాంతులో చదివి వెళ్ళినారు. సో దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్, నాట్ దిస్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్లో 15,000 స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర నుంచి వేదాంతులో చదువుకుంటారు. సో ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు మాకు చాలా డిమాండ్ వచ్చింది పేరెంట్స్ నుంచి, సార్ మీరు ఆన్లైన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే వీ వాంట్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇయర్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ ఇయర్ మాకందరికి, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ వేదాంతు వచ్చి ఆంధ్ర తెలంగాణలో మేము ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ పెట్టినాం. సో దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇన్ విజయవాడ అండ్ వైజాగ్. ఇవన్నీ 3. సో obviously we are starting with 3. Next year we have plans of opening 10+ centers, across the Andhra and Telangana combined. So ఇది అందరికన్నా పెద్ద ఒక ప్రోగ్రెస్ యాజ్ వేదాంతు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. సో దట్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఇన్ ఆఫ్లైన్లో ఇది చేసినాం. వన్ మోర్ థింగ్ హ్యాపెండ్. ఆఫ్లైన్లో మీకు అందరికి తెలిసినే ఉంటుంది, ఫీజు ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్లైన్లో మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలా, టీచర్స్ కావాలా, పెద్ద బిల్డింగ్స్ కావాలా, హాస్టల్స్ కావాలా. సో ఫీజ్ చాలా ఎక్కువ. ఆల్మోస్ట్ టిపికలీ 50,000 నుంచి 60,000, 70,000 వరకు ఫీజ్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో లాట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ వెన్ దే కేమ్ టు అస్ దట్ సార్ దిస్ ఇస్ గుడ్, లేకపోతే మా దగ్గర, అండ్ దిస్ వర్ ఆల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ స్మాల్ సిటీస్, పల్లెల నుంచి, స్మాల్ Tier 3, Tier 4 సిటీస్ నుంచి పేరెంట్స్ వచ్చి సార్ మా దగ్గర ఆప్షన్స్ లేవు, పెద్ద ఆప్షన్ వచ్చి మేము చాలా దూరంగా 400-500 kilometers మా అబ్బాయినో అమ్మాయిని పంపించి మేము చదివిస్తాము, లేకపోతే మా దగ్గర అంతా డబ్బు లేదు. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ అఫోర్డబుల్ ఆప్షన్? సో ఇది ఒక చాలా పెద్ద అప్డేటు. దిస్ మంత్ ఓన్లీ వీ లాంచ్డ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దట్ అప్డేట్ విత్ యూ. సో ఇన్ వేదాంతు మేము దిస్ మంత్, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే, వీ లాంచ్డ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ప్రైమ్ బ్యాచెస్. ఈ ప్రైమ్ బ్యాచెస్ అని పేరుతో మేము బ్యాచెస్ లాంచ్ చేసినాము. ఇది స్పెషల్, చాలా స్పెషల్ బ్యాచెస్. ఎంటైర్ కంట్రీలో ఇలా కాన్సెప్టు లేదు. ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్ర తెలంగాణలో, 40 years 50 yearsగా నడుపుకుంటున్నారు, లేకపోతే ఈ కాన్సెప్టు ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతా ఉంది. ఏందది? ఈ ప్రైమ్ కాన్సెప్ట్లో, ప్రైమ్ బ్యాచెస్లో మా ఫేమస్ యూట్యూబ్ టీచర్స్, మాస్టర్ టీచర్స్ అంటాం మేము వాళ్ళని ఇంటర్నలీ, ఈ ఫేమస్ మాస్టర్ టీచర్స్ వచ్చి లార్జ్ బ్యాచెస్లో
లైవ్ టీచింగ్ చేస్తారు ఆన్లైన్లో. స్పెషల్ ఏమంటే ఈ ఎవ్రీ ఫుల్ ఇయర్ కోర్స్ ఫర్ జేఈ అండ్ ఫుల్ ఇయర్ కోర్స్ ఫర్ నీట్, ఎంటైర్ ఇయర్ కోర్స్ ఓన్లీ 4,000 రూపీస్, 4,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్లో లాంచ్ చేసినాం మేము. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ రెవల్యూషనరీ ప్రోడక్ట్. ఇది ఎందుకు చేసినామంటే మాకు ఇది తెలుసును, మాకు ఇది అర్థమవుతుంది, మేము డేటా చూస్తాము. ఆఫ్లైన్లో ఓన్లీ స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కమ్. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి ఏదైనా ఆ ఫెసిలిటీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దొరకదు, ఆర్ దొరికితే కూడా వాళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బు లేదు 50,000, 70,000, 80,000 ఇచ్చేదానికి. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆస్పైర్ చేయాలా, వాళ్ళందరూ కూడా ఈక్వల్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దొరకాలని మేము ఈ కాన్సెప్ట్ లాంచ్ చేసినాము. సో దీస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ థింగ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. Vedantu learning centers, మేము obviously this is the first year we launched it, విజయవాడలో, వైజాగ్లో అండ్ హైదరాబాద్లో. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఆన్లైన్లో మేము ప్రైమ్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు షేర్ దిస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ విల్ లవ్ టు టేక్ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ షూర్ మీ దగ్గర క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ హియర్, ఐ లవ్ టు టేక్ క్వశ్చన్స్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. ఓకే, విజ్ఞాన్ వేదాంతో కొలాబరేషన్. సార్ మీకు అందరికి తెలుసు, ఇది ఆబ్వియస్లీ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో మనము టిపికలీ ట్రెండ్ 11th 10th అయినాక 11th 12th ట్రెండ్ ఏమంటే ఇక్కడ జేసీ జూనియర్ కాలేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వేదాంతో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ టైం ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. మాకు కాలేజెస్, స్కూల్స్ నడిపే ఎక్స్పర్టీజ్ లేదు. మా ఎక్స్పర్టీజ్ వచ్చి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఐఐటి కానీ, జే కానీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 10 years యాజ్ వేదాంతు, ఈవెన్ బిఫోర్ వేదాంతు నేను నా కో-ఫౌండర్స్ మేము ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 yearsగా ఒక ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడుపుతున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ 18 yearsగా మేము ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాం. సో మా ఎక్స్పర్టీజు వచ్చి జేఈ, నీటు, ఒలింపియాడ్స్, ఇవన్నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. సో ఆబ్వియస్లీ మేము ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎంటర్ అయినప్పుడు వీ వాంటెడ్ సమ్ పార్ట్నర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ పార్ట్. సో దాన్ని మేము సెర్చ్ చేసినాము అండ్ వీ ఫౌండ్ అ గ్రేట్ పార్ట్నర్ ఇన్ విజ్ఞాన్. తనకి చాలా ప్రెజెన్స్ ఉంది ఆంధ్ర తెలంగాణలో. దే హ్యావ్ బీన్ ఆపరేటింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్స్ అండ్ డెకేడ్స్. చాలా పెద్ద బ్రాండ్ ఉంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా హై క్వాలిటీ. సో వీ ఫౌండ్ దెమ్ యాజ్ అ గ్రేట్ పార్ట్నర్. సో అరేంజ్మెంట్ ఏమంటే విజ్ఞాన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ బెస్ట్ ఇట్, విచ్ ఇస్ కాలేజ్ అండ్ కాలేజ్ సబ్జెక్ట్స్. అండ్ వేదాంతు వచ్చి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఫుల్లీగా టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అరేంజ్మెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పార్ట్నర్షిప్ హియర్. Art you said. I'm sorry I was a little late. No. But what is it that you're, expertising in? And you're such a young person yourself. So what has your journey been towards achieving this, Sure, I'll start with the journey and probably I'll cover the second part later. Talking about the technical education that you intend giving the students. All right, I'll cover that in the second part. Yeah? Cool. So first is about the journey. I'll answer this in English. Is there? Yeah. So the first part is the journey. So although thanks for the compliment, that I look young, but I am not. I've been in this field for almost 20 years. Okay, this is 19th year. And I've been with the same set of co-founders, my friends, Anand and Pulkit. In fact, we met each other during our IIT days. I am a graduate from IIT Bombay. And I graduated in 2005, okay? And they are my friends, we have been together. And as I was saying, Vedantu started in 2014. So from 2005 to almost 2014, we used to teach in offline. And that is how our journey in education began. We were in a very small town in North India, and we started teaching kids. And Laksh was the name of the first company we formed. And that went on for almost 7 to 8 years. While we were doing it is when we freely found a lot of challenges with scale. And that is when thought of technology came. And Vedantu as an idea came in 2014. And since then, obviously, we've been working on online. And it's been going on. This is 10th year of that happening. And learning from first the offline experience and then the online experience, we have integrated a lot of that together and launched our Vedantu Learning Center. In fact, I'm going to talk about since you asked what is different about VLC, Vedantu Learning Center, how are we using technology, I'm going to also talk about that. But before that, this is a quick glimpse on the journey. First, we did offline, did it ourselves, taught,
saw challenges, then did online. In that also we learned a lot, and now combining these two to launch Vedantu Learning Centers. The second question you asked is a very important one, that what is the difference in what we are launching? Because see, the fact is, there are already so many players in the market. There are already, for decades and decades, there are players operating. So as Vedantu, if we also come and do the same thing, there is not much value we are adding to the life of a child. So obviously we were very intentional about it, and we went about experimenting a lot. One thing which I told you just before, a while back, is this is the first year we have launched VLC. Yes, in Andhra that is true, but we have been experimenting on this concept almost 2 years from 2 years back. We launched a pilot center in a small city, then one in Bangalore, and we've been experimenting on it. I'll talk about philosophically how we are different, and then I'm going to also talk about features. There are a few features which is something which only you will find in VLC this year, and nobody else offers that, right? But philosophy is more important. So philosophically, me, Anand and Pulkit, we always believed that the motivation for a child has to be intrinsic, not extrinsic. Now, although I did not study from Andhra, my dad, during my 11th and 12th, was transferred to some place, so I studied outside. But a lot of my cousins and a lot of my sisters and all, they've studied through the system. And we all can agree that the system produces ranks, definitely. There's no doubt about it. But also there's a lot of spoon feeding, which is involved in this, right? There's a lot of intense, from morning 8 o'clock to almost night 8 or night even 9, and there's a lot of spoon feeding involved. So as a result of that, what happens is, during those tender years of class 11th and class 12th, the child is exposed to nothing but only studies, and it's very much spoon fed, and somehow by that he clears the college. But after the college, there is a problem because of this concept that he has not done it by his own motivation, it's just done by spoon feeding. So this is a foundational stuff which we do very different. At Vedantu, we believe the true learning and true education can happen if the child himself or herself is motivated. And we do a lot of stuff to enable that and not intensely ourselves spoon feeding. So I'll talk about few features which we have. So in VLC, there are a lot of things obviously, but there are 3 things which is very unique to Vedantu. The first thing is around technology integration into the classroom. So if you go into any VLC if you go, you will see that there is a big smart whiteboard in which teacher will write, and there is a camera on top of it, and every student will have clickers. Clickers is like if you have seen on KBC, the clickers kind of thing, clickers are there. So master teacher will teach a concept, and he or she will, after teaching a concept, ask a question. And in that screen itself, there are some options, A, B, C, D or something. So every student in the class have to answer it using the clicker. So there is no option of anyone just sitting and not doing it. The teacher will know, the system will know, the information is fed into the system. So in a class, there are some 10 or 12 such questions which are asked. So we know exactly what the child is doing or what he is not doing, and this data flows back. So after the class, if let's say one student is weak in any subtopic, we know that, and the assignment which we give to the student is custom made for that. So in short, what we are doing is, in VLC, this whole technology integration, which you will not find with anyone else in the country today. No other coaching institute has this technology today, which Vedantu is offering. And because of that, there is a lot more personalization in our classroom, which will help a student. That's first part. The second thing is around a concept called SAM. SAM stands for Student Academic Mentor. So apart from teacher who is teaching in the class, so there is a main teacher who is teaching in the class, every student gets a dedicated SAM. So think of this as almost like a relationship manager, right? So it's like a SAM, and SAM's role is to keep the child motivated, is to understand where the child is good, where he or she is not scoring, and then give personalized instruction to the child. So apart from main teacher, every student who is in Vedantu Learning Center gets a dedicated mentor, Student Academic Mentor, SAM. And third is, again using technology, we have a comprehensive doubt system. So normally in doubts,
In offline, doubt is the biggest problem. Every child you go and ask, he or she will say, sir, doubts don't get solved. So obviously the doubt system, the normal system we have, which is inside the class doubts, and they have doubt counters, which are there in the center. But we have one more thing, the third thing, which is 24/7 live doubt solving. So how it works is, if the child is gone to his home, at 4 o'clock in the morning, he or she is solving something, and she gets a doubt. So using the app, they can take a picture of the doubt, and within 9 seconds, our real teacher will get connected with the child and in a video call, solve the doubt. This is a technology, again, very unique to Vedantu, and because obviously for 10 years we have been working on technology, so we have all these advantages which we are bringing to the classroom. So I hope that answers your question. These are three very specific things. We have been doing this for so many years, almost more than a decade now. We have an understanding about what kind of design and what kind of pedagogy is most suited for what level of students. And obviously that comes from experience, that is one. Second is, because every topic and subtopic is tagged, while we are teaching, after every concept of, let's say, 7 or 8 minutes, as I said, in the classroom, there is a question which is asked. And every child has to answer it using clicker. So we will know if the child is answering it wrong. So the teacher immediately knows in the class that the only 30% got it right, 70% got it wrong. So then the teacher knows that I have to repeat this concept and give more questions on the same topic. That's how there's a feedback loop system which happens there. So we have different type of batches. So మా మెయిన్ బ్యాచెస్ వచ్చి మేము ప్రో అనేది, క్రాష్ కోర్స్ బ్యాచెస్ మేము గతి అంటాము, పేర్లు ఇంకేం లేదు. ప్రైమ్ అంటే ఒక కొత్త న్యూ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. సో అంటే ప్రైమ్ అంటే ఏం లేదు, బట్ ద మోస్ట్ ఆసమ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ వచ్చి ఇస్ అఫోర్డబుల్. ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణలో మీకు ఎక్కడ వెళ్ళినా 50,000, 40,000 ఆ ప్రైస్ పాయింట్లో కోర్సెస్ దొరుకుతాయి. లేకపోతే మాస్టర్స్ వచ్చి ఆ ప్రైస్ అఫోర్డ్ చేయలేకపోతారు. సో ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్, వాళ్ళకి మా ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ ఉన్నాయి. లేకపోతే మెజారిటీ, అండ్ వీ గెట్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ క్వైట్ అ లాట్, ఫార్మర్ కిడ్స్ వీళ్ళందరూ 4,000, 5,000 రూపీస్, 3,000 రూపీసే ఉన్నాయి సార్ మా దగ్గర. సో వాళ్ళ కోసం స్పెషలీగా మేము ఇది లాంచ్ చేసినాము. ఇది ఆల్రెడీ మేలో మేము లాంచ్ చేసినాము. ఆల్రెడీ వీఆర్ గెటింగ్ సూపర్ హై రెస్పాన్స్. మీరు వెబ్సైట్లో కూడా విజిట్ చేసి చూడొచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ లైవ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. విఎల్సి Vedantu Learning Center, నేమ్లోనే ఇట్స్ అ సెంటర్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫిజికలీ గో అండ్ పుట్ ఇట్. సో ఆడ 2 type of కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫస్ట్ వచ్చి ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ పెట్టేదానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చి ఆబ్వియస్లీ ద టాప్ tier 1 cities, tier 2 cities ఉంటాయి. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇయర్ వి లాంచ్ ఇన్ హైదరాబాద్, వైజాగ్ అండ్ విజయవాడ. నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ 10 more సెంటర్స్. ఇవన్నీ లేకపోతే మీరు క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్గా అడిగింది ఏమంటే పల్లెల్లో ఈడెప్పుడు వరకు మేము వెళ్ళి ఆ స్టూడెంట్స్ ఎట్ట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం. సో అది 2 stage అప్రోచ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి ఇది ప్రైమ్. సో ఆఫ్లైన్ పోయి పెట్టి ఆడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాండ్ చేసి ఆడ టీచర్స్ పంపించేది, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఆఫ్లైన్. సో అవన్నీ సాల్వ్ చేసేదానికి టైం పడుతుంది. సో దట్ ఈవెన్ దో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ అట్ ఐఐటీస్ అండ్ నీట్స్ అండ్ టాప్ కాలేజెస్ మేము ప్రైమ్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏ పనిలో కూర్చొని బేసిక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ బేసిక్ అంటే మీ యూట్యూబ్ యూస్ అవుతూ ఉంటే అంటే బేసిక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అ గివెన్. అది ఉంటే యూజింగ్ ఫోన్, మొబైల్ ఆల్సో, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కెన్ attend the full year course, all subjects, biology, physics, chemistry, or maths if they're engineering, everything in 4,000 rupees. So adi memo innovation ee year start chesnamu, and I really hope that the students of AP and Telangana will really benefit from it. 4,000, let's say prime batch price point cheptananu, 4,000 rupees for full year. Prime batch is 100% online, VLC is 100% offline. ఆఫ్లైన్ ఫీజ్ దట్ డిపెండ్, ఏ సెంటరు ఏమని, అది 40,000 నుంచి 60,000 రూపీస్లో రేంజ్ అవుతుంది. నో నథింగ్ లైక్ దట్. మా పేర్లు వచ్చి ప్రైమ్ ఒకటి ఉంది, ఒకటి ప్రో ఉంది, అలాగా అంటే పేరు పైన ఏం లేదు. మోర్ అటెన్షన్, లెస్ అటెన్షన్ అనేది లేదు సార్. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ కోర్సెస్ టార్గెటింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ స్పెసిఫిక్లో మీరు వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ వెళ్ళినారంటే మీకు కంబైన్డ్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు. దాంట్లో ఈ 2 బ్రేకప్ క్లియర్లీగా ఉంటుంది సార్. డిపెండ్ అంటే ఇక్కడ అండ్
team can also answer that question specific to which center you are asking after this conference. లేకపోతే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఒక 3 to 4 సెంటర్స్ ఉన్నాయి మాది. సో ఒక నిజాంపేట్ క్యాంపస్ సెంటర్ ఉంది, ఆడి ఇంటేక్ వచ్చి 1200. సో డిపెండ్స్ విచ్ సెంటర్. సార్ హైదరాబాద్లో 4 ఉన్నాయి, విజయవాడలో 2 ఉన్నాయి, వైజాగ్లో 1 ఉంది ఇప్పుడు. సో దీస్ ఆర్ అవర్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్ సెంటర్స్ అనమాట. ఓకే, 10 సెంటర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మేము ఎక్స్ట్రా. అది సార్ మేము ఇట్స్ స్టిల్ బీయింగ్ వర్క్డ్ ఆన్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ డన్ విల్ డెఫినెట్లీ లెట్ యూ గైస్ నో. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేమే చేస్తాం. సో ఆబ్వియస్లీ వీ పుట్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సెండ్ ద టీచర్స్. Sir, I mean 10 plus centers is what we are putting in. So for every center there is some investment. So accordingly, there are plans. If you want exact numbers, I can get back to you with exact numbers of what is the amount of investment. If that is what you are asking, yeah, I can get back to you on that. So మేము initially only online లో ఆపరేట్ చేసినాం. నేను లాస్ట్ ఇయరే 15,000 స్టూడెంట్స్ ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి మా దగ్గర చదివి వెళ్ళినారు, ప్యూర్లీ ఆన్లైన్లో, ఆఫ్లైన్ కాదు. సో ఈ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఆల్రెడీ మా కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు, రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళతో మేము మాట్లాడతాం. సో వీళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అప్పుడు దిస్ కేమ్ అవుట్ దట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ 11th and 12th ఈ 2 ఏజ్ గ్రూప్లో పేరెంట్స్ వర్ సెయింగ్ దట్ సార్ మాకు ఆఫ్లైన్ కావాలి. సో వి రెజిస్టెడ్ దిస్ థాట్ క్వైట్ అ లాంగ్ టైమ్, బికాస్ 10 years మేము ఆన్లైన్ చేస్తాము. లేకపోతే దెర్ వాజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ సెయింగ్ దట్ సార్ మాకు ఆఫ్లైన్ కావాలి. ఎందుకంటే అంటే పేరెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ 11th and 12th ఈ ఏజ్ అప్పుడు ఈ సీరియస్నెస్ ఎక్కువ కావాలా, ఇది ఓన్లీ ఆన్లైన్ ముందు కూర్చొని ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ. సో మాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ పంపిస్తే ఆడ ఒక 4 walls మధ్యలో కూర్చుంటారు, స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వేరే వాళ్ళు, సో ఆడ ఫోకస్ వస్తుంది. సో దిస్ వాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ వీ గాట్. సో దెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ విఎల్సి. ఈ విఎల్సి మీరు అనే మాట 100% అక్యురేట్, ఆల్రెడీ ఇన్ని ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్? సార్ డిఫరెంట్ వచ్చి 3 things అని చెప్పినాను డిఫరెంట్. వన్ ఇస్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సెకండ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ SAM, థర్డ్ ఇస్ ద డౌట్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ కాంప్రహెన్సివ్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారంటే స్పెసిఫిక్ టు ఆంధ్ర తెలంగాణ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, రైట్? మా సిస్టము స్టార్టప్ నుంచే ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఆర్ స్ట్రెస్, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ creating that motivation in the child so that he or she automatically learns. ఇప్పుడు 2 ways నుంచి I've been a teacher myself for so many years, right? సో నేను ఫస్ట్ నేనే చెప్పించినాను పోయి ఇవన్నీ స్మాల్ సిటీస్లో, అదైనా ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో 2 things we learned. ఒకటి వచ్చి మీరు స్పూన్ ఫీడ్ చేయగలుగుతారు, అంటే డోంట్ లెట్ ద చైల్డ్ బ్రీత్, జస్ట్ స్పూన్ ఫీడ్, అండ్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఇస్ డిలిజెంట్ హీల్ స్కోర్ సంథింగ్ అండ్ విల్ గెట్ త్రూ. లేకపోతే అదైనాకేమే the parents cannot be sitting with the child in college. After college jobs lo em avutadi. So this is a big problem, and we have faced this problem quite a lot as feedback we got from the parents. Second system emante meeru spoon feeding later first uchi motivate cheyali. Ippudu child himself or herself if motivate ainarante, himself herself she likes doing a problem of maths, then teacher or parent need not push the child or need not tell the child sadu ani. They will automatically start doing it. So ఈ ఇంట్రిన్సిక్ మోటివేషన్ డెవలప్ చేసేదానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది. సో అందుకనే SAM ఇవన్నీ పెట్టినాం. ఇట్స్ నాట్ ఆ మార్కెటింగ్ గిమిక్, ఇట్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ త్రూ అవుట్. ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో మాకు దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే, బికాస్ ఆన్లైన్లో స్టూడెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. సో మేము ఎట్టా తనకి స్పూన్ ఫీడ్ చేయలేకపోతాము. సో ఆన్లైన్లో ఈ సిస్టమ్స్ అంతా మేము డెవలప్ చేసినాం 10 yearsగా. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్లో ఈ సిస్టమ్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము, అండ్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యూ and novel, and we believe it will benefit the students, and that is what is different about Vedantu than all the other offline players who are already working and exist. Not this year. This year only 11th and 12th chestana ma'am. Next year uchi we will go into the foundation also, which is 9th and 10th. Like this year there is no 9th and 10th. Not different categories. Sir, man system ente typically 55 to 60 స్టూడెంట్స్ ఒక బ్యాచ్లో ఉంటారు. సో యాజ్ అండ్ వెన్ బ్యాచెస్ గెట్ ఫిల్డ్ వీ స్టార్ట్ మల్టిపల్ బ్యాచెస్. స్టార్టింగ్లో ఇట్ చేస్తాం, మళ్ళీ 4 months to 5 months అయినాక వీ స్టార్ట్ లిటిల్ బిట్ విత్ బ్యాచ్ సెగ్రిగేషన్ అనమాట. ఓకే, సో బ్యాచ్ సెగ్రిగేషన్ టెస్ట్ పైన డిసైడ్ అవుతాయి. సో అలాగా
So those who excel in the due course of Those who study. excel, those who want to go for, there are some specific exams, sir. Like for example, ISI అనొక exam ఉంది, like the Olympiads అని ఉంది. So specific కాదు, 6 months అయినాక అర్థమైపోతుంది. ఓకే, దే స్టూడెంట్ aspiring for it. So depending on that, batch reforms అవుతాయి, right? That's the system. జేఈలో ఆల్మోస్ట్ 1700 స్టూడెంట్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అయినారు, రైట్? టాప్ 100లో కూడా చాలా ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి. ప్లీజ్ నోట్, ఇవన్నీ ఆన్లైనే. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్లో మేము ఇంట్రడ్యూస్ అయినాం కదా, ఆఫ్లైన్లో ఇంకా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చేదానికి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కారణము అందరికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే, ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్లైన్లో పోయినారంటే పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టాలా, టీచర్స్ని పిలవాలా, ఇవన్నీ చేసి ఆబ్వియస్లీ కాస్ట్ అవుతుంది. ఈ కాస్ట్ అన్నిటి వల్ల మేము స్టూడెంట్స్కి 50,000 రూపీస్ 40,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్ ఫీజు అన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెడతాయి. సో ఈ 40,000 50,000 రూపీస్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, లేకపోతే అందరూ ఇలేరు. ఇప్పుడు మీరు పల్లెల్లో వెళ్ళినారంటే ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ 5,000 6,000 రూపీస్ పైన ఫీజు ఇలేరు. వీళ్ళందరూ మాకు వచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినారు. సో ఆల్దో మేము కూడా ఆఫ్లైన్ లాంచ్ చేసినాము, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ లాంచ్ చేస్తున్నాము, దాని ఫీజు కూడా 40,000-50,000 ఉంది. లేకపోతే ఆడ ఓన్లీ 5% 10% పేరెంట్సే రాగలుగుతారు. మిగిలిన 90% వాళ్ళు కూడా అఫోర్డబిలిటీ అందించాలని మేము ప్రైమ్ బ్యాచెస్ లాంచ్ చేసినాము. అంటే 4,000 రూపీస్ ఇస్తే ఫుల్ ప్రిపరేషన్ నీట్ జేఈకి 4,000 రూపీస్లో అందించేదానికి మేము లాంచ్ చేసినాం.